Hello everyone, this is Saida Sumaya Zaman from Maslow Language Center. So today's topic is WH question. Now we are going to look at some WH question words that are when, why, which, whom, what, where, whose, who, how. So we use when to ask about time, we use why to ask about reason, and we use which to ask about choice. Then whom to ask about people. What we use to ask for information, and where we use to ask about places. Whose we ask about positions. Who we ask about people, and how we ask about the process and manner. Now we are going to look at some examples of when. So when আমরা ইউজ করি হচ্ছে টাইম জানার জন্য, যেমন when is your birthday, then when is your school, when do you do your homework, when is the field trip, when did your class start, when is their anniversary, when does the movie start, when are you free. So these are the example we use for when to ask about time. Then why is used to ask about reason. Why are you late? Why do we need to study? Why are you sad? Why are you laughing? Why is your father mad? Why are you crying? Why do you play cricket? So these are the things while we try to ask about any reason we use why. Now we are going to look at which we use to ask about choice. For example, which one is the best? Which one is the best? Which way is to the hallway? Which one do you prefer? Which restaurant should we go? Which one is best? Which book do you like most? এখানে সবকিছু কিছু চয়েস করার জন্য, কিছু একটা বাছাই করার জন্য আমরা যখন কোনো কোয়েশ্চেন করে থাকি তখন আমরা which ইউজ করে থাকি। Now we are going to look at what. আমরা সবাই জানি what মানে হচ্ছে কি। যখন আমরা কোনো জিনিসের সম্পর্কে জানতে চাই, কি সম্পর্কে জানতে চাই, তখন আমরা what ইউজ করি। যেমন হচ্ছে what is this or what is that, then what time is it, then what is your name, what were you thinking, what does your father do, what do you want to eat, what do you do, what are you doing. এখানে আমরা সবকিছু কোনো জিনিস সম্পর্কে জানার জন্য, কি সম্পর্কে জানার জন্য আমরা what ইউজ করে থাকি। এরপর আমরা দেখব where do we use where. Where is used to ask about place. কোনো জায়গা সম্পর্কে যদি আমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তখন আমরা where ইউজ করি। Like for example, where is your home, where is the post office, where do you want to go for shopping, where are you from, where do you work, where is my pencil case, where is Bangladesh on the map. So এখানে হচ্ছে কোনো জায়গা সম্পর্কে জানার জন্য আমরা যদি কোনো WH word use করে থাকি সেটা হচ্ছে where. Now moving to the next slide, we are going to look at who is used to ask about people. যখন আমরা কোনো মানুষ সম্পর্কে জানতে চাই, কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, তখন আমরা হচ্ছে who ইউজ করে থাকি। যেমন for example, who are you, who is your best friend, who is he or who is she, who was there when you came, who asked the question, who raised the voice. So যখন আমরা কোনো মানুষ সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন করতে চাই তখন আমরা ইউজ করি হচ্ছে who. এরপর হচ্ছে how is used for, খুবই সহজভাবে আমি এখানে লেখা ট্রাই করেছি, কিভাবে, কেমন এবং কত। এসবের জন্য আমরা যদি যা কোয়েশ্চেন করার জন্য যে ওয়ার্ডটা ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে how. যেমন হচ্ছে how old are you, কত বয়স তোমার, how was your day, কেমন গেছে তোমার দিনটা, how are you, কেমন আছো তুমি, how can I improve my English, কিভাবে আমি আমার ইংলিশ ইমপ্রুভ করতে পারি, how are you, কেমন আছো তুমি, how to make a cup of tea, কিভাবে এক কাপ চা বানানো যায়, how big is your house, কত বড় তোমার বাসা। Thank you for watching. For today's topic we have chosen WH question. Hope you like the video, and we will come up with new topics so that we can have more knowledge about English spoken. Thank you.